Good evening, ladies and gentlemen. My name is Alonia Elizalde and I'm head of the Cultural Department at the Goethe-Institut in Brussels. I'm very pleased to welcome you today to the first of a total of 4 artist talks on the topic of neo-Nazi violence and far-right movements. For this talk, we have invited Tuğsal Moğul and the trio Pia Maria Roll, Hanan Benammar and Sara Baban, who are all artists working in the field of theatre. On April 28th, the series will continue with a talk between Henrike Naumann and Christina Varvia from Forensic Architecture. The series of artist talks is the first event of our project Uncivil Society. In view of the 10-year anniversary of the videotaped confessions by the German neo-Nazi terrorist group National Socialist Underground in November 2011, an ongoing wave of right-wing attacks in Germany, such as in Halle and Hanau, and right-wing extremist acts of violence in other European countries, such as those that on the Norwegian island of Utøya, the series of murders of Roma in Hungary, and the racist attacks in Macerata, Italy, the Goethe-Instituts in Budapest, Brussels, Milan and Oslo have joined forces to address this complex of topics in a pan-European perspective throughout the year. We think that the focus on artistic perspectives on the problem is particularly interesting because in most of these countries it has often been artistic initiatives that have made an important contribution in coming to terms with the right-wing terrorist crimes and uncovering their social causes. In the course of the series, a panorama unfolds with the conversations in which the different artistic strategies become visible and negotiable. The whole series is presented by the journalist Matthias Dell. Matthias Dell works as film, media and theatre critic and is working as a freelancer for Deutschlandradio, Zeit Online, Cargo, EPD Film, Spiegel.de and Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. His latest book publication from 2018 is Duisburg, Werner Rosiczka im Gespräch. And now I wish you an exciting and inspiring conversation. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Projekt Unzivilgesellschaft des Goethe-Instituts, zu dem diese 4-teilige Online-Gesprächsreihe gehört. In der wird es darum gehen, im Jahre 10 nach dem Anschlag von Utøya und der Selbstenttarnung des NSU in Deutschland über Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, rechte Gewalt zu sprechen und die Frage verbunden, was das mit den Künsten zu tun hat, was Künste über dieses gesellschaftliche Problemfeld erzählen können. Heute ist unser Thema das Kunstfeld, auf dem wir reden, über das wir reden, das Theater. Und dafür begrüße ich aus Deutschland zum einen Tuğsal Moğul, der Regisseur, Schauspieler und auch Arzt ist. Hallo. Hallo. Und aus Norwegen Pia Maria Roll, Hanan Benammar und Sara Baban vom Blackbox Theater in Oslo. Hallo. Hallo. Mein Name ist Matthias Dell. Ich bin Kulturjournalist und vor allen Dingen Film- und Theaterkritiker und wir werden jetzt ungefähr eine Stunde sprechen. Es wird so aussehen, dass das erste Drittel das dem Gespräch mit Tuğsal Moğul gewidmet sein wird und seinem Stück Auch Deutsche unter den Opfern. Im zweiten Drittel dann sprechen wir über die Arbeit des Blackbox-Theater Ways of Seeing und im dritten Teil versuchen wir zusammenzutragen, was es zum Themenfeld zu sagen gibt. Genau, also im Blackbox-Theater Oslo, der Hinweis ist wichtig, hat das Stück Ways of Seeing stattgefunden. Genau. Dazu dann später mehr. Für den Beginn, Tuğsal Moğul, können Sie noch mal kurz rekapitulieren? 2015 ist Ihr Stück rausgekommen. Das war 2 Jahre, nachdem der Prozess begonnen hatte. 2011 war die Selbstenttarnung. Es war auch eine Zeit, in der es schon Arbeiten gab im Theater. Erinnern Sie sich noch, was damals ungefähr der Stand war? Also hatten Sie das Gefühl, Sie sind damit jetzt früh oder spät? Ja, also auf jeden Fall nicht früh. Ich habe nur gemerkt, dass schon an verschiedenen Theatern Arbeiten liefen, unter anderem in Köln, Die Lücke. Das ist ein Stück gewesen, was ganz gut auch war, was ich gesehen habe, was mir sehr gefallen hat. Und dann gab es aber auch
andere Perspektiven, die eingenommen wurden. Ich glaube, das Residenztheater hat auch nochmal eher die Opferperspektive eingenommen von Herrn Frau Umpfenbach, das Stück. Und es gab aber auch Stücke, die in Dresden, glaube ich, gespielt worden sind. Der Weiße Wolf oder so hieß das. Das war so die Täterperspektive. Also es gab schon Stücke. Aber nichtsdestotrotz irgendwie durch diese Recherche, die ich dann gemacht habe, das lief ja dann doch vor 2015 schon an. Also ich habe 9 Monate eigentlich recherchiert, bin nach München gefahren zum Prozess und habe da das besucht. 10 Mal war ich, glaube ich, dort und habe da mit verschiedenen Leuten gesprochen, mit Anwälten der Nebenklage, natürlich mit den auch Opferangehörigen, aber auch mit Journalisten. Und man saß ja da oben in diesem Zuschauerraum und konnte dann so seine Arbeit, seine Recherchen durchführen. Und ich war ja nicht so spät dran. Ich glaube, ich war mittendrin so. Vielleicht bin ich sogar einer, der später dann doch damit in die Öffentlichkeit gegangen ist, weil es gab die Autorentheatertage in Berlin. Da sind wir auch noch eingeladen worden. Es gab auch so einen NSU-Komplex als Überschrift. Und dort bin ich noch zur letzten Minute noch sozusagen, haben sie das gesehen und gesagt, oh, du musst auch kommen. So war das. Die Frage, ob früh oder spät, war eigentlich eher darauf bezogen, inwiefern Sie quasi wahrgenommen haben, was es bereits an Verarbeitung dieses im weitesten Sinne Stoffes gab. Also Sie meinen die anderen Theater, das habe ich ja gemerkt, dass die anderen schon recherchiert hatten. Die ersten, die zum Beispiel waren am Ballhaus Naunienstraße, die haben sich auch damit beschäftigt, am Theater dort. Und auch Fahrräder spielen eine Rolle, hieß es, glaube ich, damals. Das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, das Theater, die Kultur beschäftigt sich auch mit dem Thema. Ja, ich hoffe, genau, so war das. Ja. Ich glaube, auch Fahrräder könnten eine Rolle spielen, weil es ja darum ging, dass die beiden Täter von den jeweiligen Tatorten, an die sie mit Wohnmobilen gereist waren, dann immer wieder mit Fahrrädern sich entfernten und damit auch das für die Polizei schwerer machen. Und gleichzeitig die Polizei, das kommt auch in Ihrem Stück vor, nicht vorstellen konnten, dass Neonazis Fahrrad fahren, weil das zum Bild nicht passt. Bevor wir vielleicht noch kurz darüber reden, was Ihr Stück macht, wollen wir vielleicht mal einen kurzen Ausschnitt zeigen. Der ist so knapp 2 Minuten. Es ist vom Beginn relativ, damit man so eine gewisse Idee davon bekommt, worum es da geht, von einer Aufführung aus dem Jahr 2018 in Münster. Vielleicht könnten wir den mal einspielen. Wir sprechen offen zu Ihnen. Sie werden hier nichts hören, was Sie nicht schon gehört haben. Sie werden hier nichts sehen, was Sie nicht schon gesehen haben. Sie brauchen nicht Schiedsrichter zu spielen. Das ist kein Spiel. War Blumenhändler in Nürnberg. Er wurde am 9. September 2000 in seinem Verkaufsstand niedergeschossen. 2 Tage später verstarb er auf der Intensivstation. Enver Cimcek lag auf dem Rücken, der Kopf blutüberströmt, das Gesicht verschwollen. Er wurde 38 Jahre alt, hatte sich, seiner Frau und den beiden Kindern den Traum vom eigenen Blumenhandel erfüllt. Der Körper wird von 8 Schüssen getroffen, der 9. war ein Fehlschuss. Von den Ermittlern wurde über Jahre hinweg behauptet, Enver Cimcek habe in seinem Wagen keine Blumen verkauft, sondern Heroin aus Holland nach Deutschland geschmuggelt. Der erste Schuss war ein Schädelsteckschuss mit Einschuss in die Oberlippe durch die Oberkieferschneidezähne zwischen Riechkolben und Schädellappen. Trotz der 8 Schüsse starb er nicht sofort. Der Notarzt, der in Begleitung eines RTL-Teams zum Tatort kam, fand ihn noch röchelnd auf dem Boden vor. Sie haben daraus, also genau, vielleicht die Frage, dieses Bild des rosaroten Panther, das kommt am Ende ja auch nochmal vor. Das war wichtig für die Selbstbeschreibung des NSU. Wie würden Sie sagen, ist dieses Bild geprägt durch die NSU-Geschichte? Ich glaube, der rosarote Panther spielt natürlich als so im Sinne des Emblems für NSU
eine große Rolle, und die haben das natürlich durch die Verniedlichung, sage ich mal, auch durch dieses Bekenner-Video, was ja dann verschickt worden ist von der CEPA an mehrere Institutionen, nachdem sich die beiden Uwes da umgebracht haben oder wurden, keine Ahnung. Da hat man natürlich herausbekommen, dass der rosa-rote Panther wirklich benutzt wurde für diese Gräueltaten. Man muss sich ja vorstellen, die haben ja dieses Bekennervideo gemacht, in dem sie eigentlich etwas aufgenommen haben, was bei Aktenzeichen XY, das ist so ein Sender in Deutschland, ja, der so nochmal Morde aufdecken will, die noch nicht entdeckt worden sind. Die haben dann sozusagen diese Bilder von den Toten, die da damals nachgestellt und gespielt worden sind, nochmal selber die Originalfotos von ihren Morden reinkopiert. Das Video ist ungefähr 15 Minuten lang, ist auch bei Apperbitz, also in Berlin, in Kreuzberg gibt es ja so ein Zentrum für dieses, wo die ganzen rechtsextremen Unterlagen archiviert werden. Dort habe ich mir das ganze Video angeschaut und habe gesehen, dass dieser rosa-rote Panther natürlich eine große Rolle spielte, auch natürlich in der Nazi-Szene später, dass das durch diese Verniedlichung von dieser Figur, das hat mich so erschrocken. Und nochmal darauf zurückkommen, warum ich dieses Video gemacht habe. Da sieht man ein deutsches Paar, das Schlittschuh läuft bei der Sochi, bei den Olympischen Spielen, die aus Chemnitz auch kommen, dieses Paar. Und die haben auch trotzdem, nachdem alles natürlich schon bekannt wurde durch diese Morde und was da der rosa-rote Panther für eine Rolle spielte, haben sie trotzdem, fand ich, dieses Thema benutzt für ihre Kür bei den Olympischen Spielen. Und es hat mich zutiefst erschrocken, als ich das gesehen habe. Deshalb habe ich das damit eingebaut. Damit wollte ich auch zeigen, wie die Gesellschaft eigentlich damit umgeht, mit Sachen, die vielleicht jetzt konnotiert sind durch die Morde, trotzdem unreflektiert benutzt wird von der deutschen Eiskunstläuferin, natürlich, die nicht politisch jetzt waren, aber das hat mich schon sehr erschrocken, deshalb dieses Video. Und vorher der Einsatz, wir erzählen Ihnen etwas, nichts Neues, damit wollte ich schon sehr schnell das Fundament legen, dass das recherchierte Material alles ist und nichts Erfundenes und dass alles, was wir jetzt erzählen, schon eigentlich gehört werden musste oder gelesen werden musste, eigentlich schon überall gestanden hat, nur komprimiert jetzt nochmal in 90 Minuten vorgestellt wird. Das war so der Eingang des Stückes. Also verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen würden, der rosa-rote Panther, diese Titelmelodie, auch mit der deutschen Synchronisation, die sie ja nochmal unterscheidet von der Original-Trickfilmserie, die aus Amerika kommt und die ja entstanden ist im Zuge des eigentlich der Inspektor Clouseau-Filme, also dieser Detektivfilme in den 70er Jahren. Würden Sie sagen, dass dieser rosa-rote Panther inklusive der Melodie und des Satzes "Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage", so stark konnotiert ist, dass er eigentlich quasi immer die Assoziation NSU aufruft? Und wenn ich Sie richtig verstehe, heißt das ja, dazu dann weiterhin die Kür zu tanzen, auch wenn zwischendurch der NSU sich selbst enttarnt hat, bedeutet eigentlich ein Zeichen von Ignoranz. Ja, genau. Das war so meine Haltung, als ich darüber nachgedacht habe, wie ich das Stück aufbauen will, dass wir als Gesellschaft uns nicht angegriffen gefühlt haben. Die Morde, die stattgefunden haben in Deutschland in diesen 10 Jahren, also bis zur Enttarnung, von 2002 an, von 2000 an bis 2011, dass das überhaupt nicht die deutsche Gesellschaft sozusagen als Opfer sich gefühlt hat. Ich habe immer dieses Beispiel genannt, was hätten wir getan, wenn die Ermordeten deutschen Namen gehabt hätten, die, was ist nicht, Franziska, Ute oder auch Männernamen natürlich wie Peter oder so hätten und die mordenden Menschen Mohammed, Hassan und Emine als Namen gehabt hätten. Ich glaube nicht, dass das so lange gedauert hätte, bis wir diese Morde aufgedeckt hätten. Das hätte viel schneller geklappt und dann hätte man viele Morde vielleicht vermeiden können. Wie auch selber die türkische Community oder die türkisch-kurdische und die alevitische, alle Communities, die in Deutschland angegriffen worden sind, ja schon sehr schnell den Verdacht hatten, dass das keine Kriminellen sind aus dem
türkisch-kurdischen Drogenmilieu, sondern dass das Nazis sind, auch in der Kolbstraße in Köln, was ganz schnell klar war, was aber auch wir, die, sage ich mal, die hier leben, die Migranten, also ich bin ja zweite Generation, meine Eltern sind ja in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen, wir haben damals schon, als die ersten Morde, die als Dönermorde bezeichnet worden sind, uns ja schon gefragt, warum werden so komische, unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Ethnien erschossen, ohne Grund. Und auch die türkischen Medien haben eher den Verdacht gehabt, dass das vielleicht Rechtsextreme sind. Und es hat sehr lange gedauert, bis die deutsche Gesellschaft oder die Justiz, die Polizei, alle, die da versagt haben, in meinen Augen erst realisiert haben, dass das doch Nazis waren oder Neonazis. Gerade der Begriff der Dönermorde war ja einer, der wiederum auch zeigt, wie da in der Sprache eigentlich die Verantwortung oder abgewiesen wird, wie sich nicht identifiziert wird, wie man nicht glauben kann, dass es was mit einem zu tun hat, sondern eben, dass man es praktisch dem Milieu zuschiebt, dass man dann auch mit diesem Begriff benennt, der so pars pro toto für quasi alle in Deutschland lebenden Menschen mit türkischer Migrationsgeschichte stehen soll. Da ist ja interessant, dass Sie als Titel gewählt haben, einen Satz, den man eigentlich kennt, wenn irgendwo auf der Welt, irgendwo im Ausland ein Unglück passiert ist, ein Anschlag passiert ist, ein Unglück passiert ist, und dann bekommt das Relevanz für das deutsche Nachrichtenbusiness, in dem gesagt wird, auch Deutsche unter den Opfern. Jetzt ja. Also es geht schon um eine Umperspektivierung, dass Sie sagen, eigentlich ist das eben also für die Deutschen ist es quasi externalisiert, obwohl es eigentlich ein interner Konflikt ist. Genau. Und das hält ja an, ne? Das hat ja nicht aufgehört. Auch Hanau nicht, ne? Wenn man überlegt, was in Hanau jetzt, was ja auch dann nach dem NSU noch kam, dass da man immer nicht das Gefühl hat oder immer lange braucht, bis man die Täter oder den Tatverdächtigen als deutsch tituliert, beziehungsweise es könnte auch jetzt ein rassistischer Anschlag sein, dass da so lange, das ist wie als ob da so eine Handbremse immer angezogen ist, bevor man loslegt mit der Verdächtigung. Ja, und auch Deutsche unter den Opfern habe ich sehr bewusst deshalb auch, das hat mich schon immer irritiert, wenn ich im Radio gehört habe, ein Flugzeug ist abgestürzt, 250 Menschen sind gestorben, davon 13 Deutsche unter den Opfern. Da dachte ich, ja und, die anderen sind ja auch tot. Ne? Aber das ist wahrscheinlich nicht nur deutschspezifisches, das ist trotzdem etwas, was auffällt, wenn man natürlich dann hier lebt. So. Da könnte man vielleicht die Zwischenfrage stellen, ob es das in Norwegen auch gibt, ja. Pia Maria Roll, wenn quasi Unglücke im Ausland berichtet werden, dass dann gesagt wird, wie viele Norwegerinnen und Norweger betroffen gewesen sind? Yes, of course, absolutely. Yes. Also ist das ein Beispiel dafür, dass die Nationalisierung doch große Grenzen im Begreifen auch setzt, weswegen es natürlich sinnvoll ist, dass wir heute auch in dieser Form grenzenübergreifend sprechen. Vielleicht noch kurz bei Ihrem Stück zu bleiben, bei dieser Arbeit zu bleiben, Tuğsal Moğul. Es gibt da ja auch etwas, was Sie dann gemacht haben, dass Sie neben diesen ganzen, wenn man so will, Nacherzählung dessen, was da eigentlich passiert ist mit den NSU-Morden, dass Sie ja den Blick noch viel weiter weiten, indem Sie die ganze Geschichte eigentlich rechter Gewalt in Deutschland hineinholen. Und diese ganzen Menschen, es gibt da ja Zählungen, die Zählung gibt es seit 1990, dass seit 1990 ungefähr 200 Leute ermordet worden sind, gestorben sind durch rechte Gewalt in Deutschland. Für die Zeit davor gibt es keine solchen Zahlen. Und das ist eine sehr eindrückliche Stelle, weil es immer schneller wird in der Erzählung und immer schwieriger wird zu folgen, was ja ein Sinnbild dafür ist, wie groß diese Erzählung ist und wie unbekannt die Namen sind. Da kommen dann ja auch deutsche Namen vor. Wie haben Sie sich das erschlossen, beziehungsweise wie viel von dem war Ihnen selber vorher vielleicht gar nicht geläufig oder doch? Geläufig in der Anzahl war es mir vorher nicht. Aber dass das doch einige waren, die durch Nazis ermordet worden sind, das hat man schon im Laufe der Jahre mitbekommen. Ob das jetzt die Anschläge in Mölln waren, in Solingen, aber auch, wie Sie schon sagten, also die wirklich biodeutsch, sage ich mal, einen Hintergrund haben, ermordet worden sind. Was mich immer irritiert hat, war diese Einzeltäter.
Theorie. Und das hat ja auch vor den 90er Jahren, fängt ja an bei dem Oktoberfest-Attentat 1980, wie ja 13 Leute ermordet worden sind bei dem Oktoberfest. Da fing das ja schon an, das wurde damals auch schon recherchiert, dass das nicht nur ein Einzeltäter war, dieser Gundolf Köhler, der das gemacht haben soll, sondern auch andere Leute dahinter steckten. Das hat ja lange gedauert, bis man überhaupt so weit war, dass man diese Äußerung, dass es eine Gruppe ist oder organisiertes Verbrechen ist, lange gebraucht hat. Und erst im Laufe des NSU-Prozesses hat man ja herausbekommen, das hat man nochmal nachrecherchiert und Karlsruhe hat sich ja nochmal da eingeschaltet am Bundesgerichtshof, um da nochmal nachzuforschen, was letztendlich jetzt auch nicht groß viel was herausgekommen ist. Aber mir war wichtig zu sagen, das hat eine Geschichte und durch die Wiedervereinigung und nach der Wiedervereinigung durch die ersten kleinen Zellen, die entstanden sind, auch oft meistens natürlich im Osten von Deutschland, aber auch es gibt auch natürlich diese Gruppen in Dortmund, die gab es schon immer, habe ich gemerkt, dass da eine große, eine Gemeinsamkeit ist und dass man das immer als Einzeltäterverbrechen tituliert, hat mich enorm geärgert und deshalb habe ich das vorgeschlagen, dass wir und ich habe das mit der Gruppe auch, ich habe irgendwann mal diese Wanderausstellung gesehen über diese ermordeten Menschen und das habe ich damals auf Rügen in diesem Dokumentationszentrum im Pora, glaube ich, ne? Pora, ja. Da habe ich diese Ausstellung gesehen und das hat mich schockiert und dann habe ich das gesagt, das muss auch in das Stück rein, damit wir dass wir das in eine Kette bringen, seit wann es überhaupt diese Gefahr gibt. Vielen Dank. Dann würde ich an der Stelle erstmal überleiten zu der anderen Arbeit, über die wir sprechen wollen, Ways of Seeing, also zu der Arbeit, die Pia Maria Roll als Regisseurin gemacht hat, mit Sara Baban und Hanan Benammar als Performerin. Vielleicht können Sie am Anfang kurz sagen, vielleicht Sara Baban und Hanan Benammar zuerst, wie ist denn diese Kollaboration, diese Zusammenarbeit entstanden? Wie haben Sie drei für diese Arbeit zusammengefunden? First of all, thank you for inviting us, and it was very interesting to hear about your work. Pia started long time before actually we met. Or long time before me and her met to work on this play, which was the starting point of the play, I think I can say, was surveillance. And she had approached Katie Lund, who was a Supreme Court judge in the 90s and who had undertaken a big investigation of the surveillance against the illegal surveillance of the state against leftist radicals. So that was called the Lund Commission. So it had his name, and then a couple of years after we met, Pia and I met, and at some point in our discussions, we were discussing how extreme right parties emerged in Europe, and how in France in particular, the extreme right party, Le Front National, the National Front, was made on the ashes of this nostalgia for the colonial empire. So when Jean-Marie Le Pen is chosen as a front figure for the National Front, it is because he's considered as a war hero by his peers for having fought in the Algerian War of Independence on the French side, and he's also known in France for the crimes against humanity that he has committed with mass torture of Algerians, and the kind of legal aspects linked to these crimes are obstructed by the amnesty
that was made in French law. So all of these questions sort of, we started to discuss all of these things, and then I mean, I have to say that I don't have a theater background. Sara is an actor and Künstler, how do you say in English, stage artist. But I have a background as a visual artist and musician. So then Pia invited me to be part of the play as myself, and also invited the ghost of my father into the play, which is performed by Ali Jabari. And then Pia and Sara already had made a production together before called No Le Pevi, and now we run, which Sara can talk more about. But basically it's, I think we can say that the play came together with sort of all the different stories coming together into when we met in a way. So maybe Sara can say a bit more about that. Yes, thank you for inviting us. Yes, I was, me and Pia, we worked together. We started working together already in 2013, I think. And it was, we made a children's play, which was based on me and my brother, who also is an actor. Our story as refugees when we were children. We had, as Kurdish, we have Kurdish background. In the 80s, we had to run from Saddam Hussein's regime, and it was also about how the Kurdish, about how the Kurds have been in the Middle East, their situation and all the stories. So we had worked together before, and then she invited me into this piece also because we were already very curious and interested in what was happening in northern Syria, in Rojava. And then I actually traveled there. I went there in 2018. Visiting this area and talking to the people in this revolution. So maybe Pia can also talk more about, I don't know, because I was also invited in this piece, yes. Vielleicht würde mich da die Frage interessieren, Pia Maria Roll, wenn Sie diese Vorarbeiten gemacht haben und sich beschäftigt haben mit den norwegischen Netzwerken und den norwegischen Verbindungen, die in dem Fall gegen linke Kräfte gerichtet sind, von Rechten kommen. Inwiefern ist es für Sie dann selber überraschend gewesen, dass die Arbeit, das Stück anfängt mit dem Messer von Jean-Marie Le Pen? Also inwiefern hat das zu tun mit der Begegnung oder inwiefern hat das bereits in den Recherchen und Überlegungen gesteckt, die Sie vorher angestellt haben, dass also diese Frage über rechte Netzwerke etwas zu erzählen bedeutet, auch über die Grenzen hinauszugehen? Well, initially I have to just remind you, if you have forgotten, that Norway has, opposed to Germany, had a right-wing party in government for 6 years. They came into government quite shortly after the terror attack at Utøya, where a fascist called Anders Behring Breivik shot and killed almost 80 children and youngsters. The discussion about fascism never came in Norway after Utøya. And the social democratic government that was also the ones that were attacked, the Labour Party, put a lid on the whole discussion of actually addressing the political background for the terror attack. So it is a huge trauma in the Norwegian society, this lack of dealing with the rise of extreme right ideology, of fierce racism, of a shift in the society's approach to what is happening. I mean, all over. When you talk to Tuğsal about what is happening in Germany, of course, it's very
familiar. I think in the difference in Norway is that we do not have, the language is lacking, the discussion is lacking, because we didn't have like this Nazi background because we were occupied during the war, so we were just still very proud of being like resistance to the Nazis and so on. So when we did this work, it's of course to try to go in and understand with the means of theater and collaboration, the situation for the new right, let's say, in Norway. And of course, then we have to start with colonial questions. And because Hanan came in, her father was part of the colonial war against France as a FLN soldier. And to go into this research and understand how much of the language of racism, of contemporary racism, of the politicians that are in government now, in the Norwegian government now, are based on the experiences of colonial rule that ended just in the 60s. So this is the background of the motivation for me personally also, because of course I'm Norwegian, I'm tall and blonde, and I have to take real measures to go in and understand, the multitude and huge like universe of reasons of why we are where we are, because every discussion about racism in Norway is just taken away with very superficial and very authoritarian and aggressive actually stance against dealing with the complexity of this development. So that was the background. Just one little detail: we're not black box theater. That is just one of our hosts. So we're independent company. Das ist der Ort, an dem das Stück gespielt hat, an dem es aufgeführt wurde und wo es auch gesehen wurde. Da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen von einer bestimmten Person. Was ich jetzt vielleicht kurz fragen würde vorher, weil wir auch gleich einen kleinen Ausschnitt zeigen würden, der auch relativ vom Anfang ist. Da geht es darum, dass dann Hanan Benammar erklärt, wie sie also praktisch aus Paris, aus Versailles, aus einer Umgebung, wo sehr viel Rechtsextremismus ist, auch das Haus von Le Pen schon gegenüber der Kunstschule ist, was dann so ein Motiv ist für die anderen Häuser von norwegischen Rechtsextremen, die im Stück gezeigt werden, was da also dieses Motiv bereits setzt. Und da gibt es eine Erzählung und einen Moment, an dem jetzt dieser Ausschnitt einsetzt, der eigentlich ziemlich ähnlich zu Deutschland ist, dass nämlich der Anschlag von Utøya genauso wie die NSU-Enttarnung in Deutschland letztlich dazu geführt hat, das Bewusstsein für die Anwesenheit von rechter Gewalt, von Rechtsextremismus nochmal anders zu formulieren und anders zu stärken. Wir schauen mal kurz hinein. And then 22nd of July. And I thought, okay, some things are really bad here too. I still remember the silence of the 23rd of July. People looking at each other in silence, moving around the city in silence. But even though it was shocking, after a while, I did like many other people did. I rationalized it and just pretended it was some sort of alien phenomena unrelated to our society. You know, some mad person out there, and that's it. And for a while, it kind of worked. I kept on traveling a lot, working a lot, always in movement. I was not here, I was nowhere. And then my father passed away. And a lot of things came back to the surface. And I felt tired, actually, of a lot of stuff around me. And I decided that I had to stop running away for a while
and really start looking. At Norwegian society, the discussions around immigration and integration, the vocabulary people use to talk about others, this very strange concept of etnisk norsk, the fact that this Breivik guy felt that he needed plastic surgery to look more Aryan, which actually means more Scandinavian, all this shit. But of course, this is nothing compared to the shock when I realized how much his ideas had infiltrated the whole political spectrum at various degrees. But this is what racism is, right? Wie ist diese Erfahrung in den Text hineingekommen? Also was hat das jetzt bedeutet? Ist es diese ähnliche Erfahrung wie in Deutschland, dass es dazu geführt hat, Rechtsextremismus anders zu denken? Hanan Benammar? I just wanted to also just go back a little bit before to the knife, because I just wanted to say that the play is, I would say, like very relational in a way. There is this aspect of trying to relate between different stories. And the knife is sort of, that's like an image that we use in the play as kind of a very sort of physical, like the embodiment of what racism also means, which is direct violence against bodies that are not considered as wanted, actually, in a society. And that knife was used, this is the knife of Jean-Marie Le Pen, and that's a knife that he lost, actually, during the war, as he was torturing a man that he believed was part of the resistance, which many, of course, were. And this man was tortured in front of his family and children, and one of the child picked the knife when Jean-Marie Le Pen left and hid it for many decades. And then in the 80s, there was a court case that was actually against newspapers that Jean-Marie Le Pen, the newspapers, it was Le Monde and Le Canard Enchaîné, which is, Le Canard Enchaîné is a small satirical leftist paper. And they had accused Jean-Marie Le Pen of crimes against humanity, and he had gone into court against them for defamation. And the knife was then brought up into the discussion as a piece of evidence. And Jean-Marie Le Pen won the case because of the amnesty. So we can't really go after war criminals, which is why he was able to be in a political party and, you know, all of these things. And but it was authentified as a Hitlerian use knife. And this knife is now in a museum in a museum of the Museum of Resistance in Algiers, and so that's just for the background of this knife that you asked to Pia earlier. And can you repeat now your question, please? Thank you. Meine Frage war die, dass ja das Stück anfängt mit dieser Einleitung über Le Pen, die wir gerade gesehen haben. Und dann gibt es diesen Moment, Utoya passiert, der Anschlag passiert. Und der führt dann dazu im Text ja auch, dass ein anderes Nachdenken einsetzt. Und dass man plötzlich sich mit der Geschichte beschäftigt, dass es nicht, wie es, glaube ich, heißt im Stück, ein unverbundenes Ereignis ist, was mal so passiert, dass es immer wieder gegeben hat, dass man wieder vergisst, wie so eine Art Flugzeugunglück, sondern dass das eigentlich der Punkt ist, diese Zeit nach dem Anschlag, nach dem Schweigen, nach dem Trauern zu merken, man muss sich anders mit diesen Sachen beschäftigen. Und das wird ja gerade darüber erzählt, über die Figur, die Sie im Stück sprechen, die nach Norwegen kommt, die eigentlich denkt, hier hat sie Ruhe von dem Struggle, den sie in Frankreich gehabt hat und jetzt mit diesem Ereignis eigentlich darauf zurückgeworfen wird, dass es die nicht gibt. Yeah,
Absolutely. I mean, I think it's about, I mean, as what Tuğsal said earlier, this idea of individualist perpetrators, it's extremely annoying. And I think when I moved to Norway, I mean, it was just a few months before this attack. And I had this idea that Norway was a peaceful and quiet country and all of these, and very stable and no colonial history. I mean, I bought in immediately the whole propaganda without thinking so much more. And then this attack comes, and it's, I mean, first of all, the brutality of the attack was, I think, extremely shocking anyway, like from wherever you would be in the world. It was just, you know, you have to imagine on this small island, and this man comes and he's disguised as a policeman. So when the youngsters see him, they see him as someone that is there to protect them. So there are so many layers of the attack that is so brutal and so traumatizing, and it took me some years after to sort of undo this whole idea of individual or like lone wolf that was portrayed in the media, and to start understanding that just like any other form of extremism, of course, there is a network, there is an ideology, there are people behind, there are people supporting, there are people giving ideas, there are people and then 2 years after comes the far-right party in power as a coalition with the Conservative Party, and then you realize that some of the people that actually have been the main protagonist of such ideologies, namely, for example, the Eurabia conspiracy, which is why it's very important to understand colonial history, I think. And actually, I would say, especially with France, because this whole thing, the Eurabia conspiracy or theory, is very linked to the the whole colonial struggle, so when you start understanding that there is no way of like just pretending that this is just a lonely person on this, or like a isolated incel man or all these things, and start looking is also not only looking outwards but also inwards. So I think this whole idea of the gaze is, I mean, it's very obvious in the play. Of course, it's now everything from the title to the way the play is being built, but it's both trying to understanding yourself, understanding the society you're around, that is surrounding you, but also the society you're part of and what you're bringing into this space, and understanding society so that you can, as well as an artist, explain this space, like the space we are living in together. And the space we're sharing, and this invasion of space, I think is a fundamental thing in the play in a way, because we're somehow mimicking this idea of like looking back and going in front of their houses and being there. But I feel that, I mean, one of the points I make in this introduction, the monologue, is also that these policies that are, I think, extremely racist at times are an invasion of privacy already. And I think for me, I mean, I feel that as an artist, it's a very privileged space as well. And I think it's, for me, important to sort of insist on these aspects, that we are indeed doing it maybe more, I mean, in a more obvious way, that we go in front of their house and film their house and things like this. But the policies and the society we are, the way the language is changing so rapidly ever since they came into power, or the Progress Party came into power, is an invasion of privacy. When they deport children to Afghanistan, when they refuse to take on people when they constantly have a dehumanizing language against Muslim populations and so on, this is something that that bothered me more and more. The more I understood the language, the more I could read the papers. Unfortunately, it is something that gets really close to your body, but also inside and every centimeter and so on. So
it's then you have to deal with it. And what we have are the few tools we have is, of course, art. And that's an amazing thing, of course. And we knew, therefore, that by making a kind of very simple action of, for example, just filming their house will provoke them, because their privacy as powerful and rich people is much more important than the privacy of poor immigrants and so on, of course. So that was, I think, an effective tool, an effective artistic sort of tool. Das ist auch ein schönes Stichwort, dass dieses Eindringen in deren Privatsphäre durch das Filmen der Häuser, in denen die Leute wohnen, über die das Stück handelt, dass die eine Reaktion provoziert hat. Es gab ja noch eine Geschichte dann, vielleicht Pia Maria Roll, können Sie das kurz mal erzählen für die Leute, die das wahrscheinlich nicht wissen, auch wenn sie zum Beispiel in Deutschland berichtet worden ist, weil sie so absonderlich ist, dass man sie sich gar nicht vorstellen kann oder hätte ausdenken können, dass es ja eine Reaktion darauf gab, nämlich vermeintliche Anschläge auf das Haus des Justizministers, das Sie gezeigt haben. Können Sie das kurz erzählen? Yes, we immediately got very strong reactions from the extreme right party because we had filmed not only their houses, but some of the houses were theirs that we had filmed from a distance, not filming any people, not talking about private family members, any of these things, but just filmed their houses from a distance. And then immediately it was very strong reactions. After about a week, a woman came to the show that we didn't know. He was filming the show, and she was asked to leave. It was, and after 2 days, we understood that it was the wife of the justice minister. Then it was already quite a big media case with a lot of strong reactions and defamation of what we have done and exaggerations and blah, blah. And the representative of the extreme right party said that this could lead to terror already before anything happened. The extreme right party said that. Then about a couple of weeks after we finished playing, or just after we finished playing, this wife of the justice minister printed a large article in one of the biggest newspapers in Norway, where she went out as like this sick home wife with children. That wasn't true. Her children were grown up, but that had been invaded, with a lot of lies about what we had done, that Sara had filmed inside her house, inside her bedroom, calling her husband a racist and a Nazi, which we never said. Yes, a lot of like blatant lies actually in that article, and which of course blew up the debate even more. But then after we finished playing the piece, the first attacks against the house of the justice minister started with a car set on fire. It was tagged racist, which is like this strange misspell of racist on the justice minister's house. So these terrorist attacks actually started. And for 4 months, this continued with attack after attack after attack. The whole media, I think from, I don't remember the exact date, but it was printed like several thousands articles. In Norway, it's a very small country, you have to remember. Several thousand articles about this play. And most of them were very negative towards us. I mean, we got the blame more or less in all the newspapers from almost every part of society, left and right. We got a little bit of support, especially from the milieus around anti-racism, from the minority group, because they, of course, immediately understood what was happening. Immediately could see that, of course, this was staged by somebody that wanted to hurt the anti-racist case, minority groups, and experimental artists, which is, of course, the favorite group's attack for the new right.
So, and you can fill in, I mean, we could talk about this, it's a long, long, long process. But then in March, after what was 4 very, very hard months for us, I have to say, very hard. Then PST, the secret police in Norway, arrested her, or died. Yeah, I don't know what you call it in English, but she was caught, which was of course fantastic. And by then she had reported us to the police. The local police had actually charged us for crimes and ordered a ransacking of our homes, which was, yeah, it was really, really, really horrible. But then she was caught, and then you should think that the whole case would have shifted by this moment that this woman was charged for staging all of these attacks herself, which it is now, after a long court case, proven that she did all of this herself. But the strange thing, and of course what we're still fighting, is that the narrative had stuck. So it was just now, after the court case, it was 7 weeks in court, 7 weeks. It was a huge court case. So in just this case of Ways of Seeing, this theater piece, we had the privilege of actually having a smoking gun. So this tactic of the far right, or the right even, with conspiracies and anonymous, staging of stuff, using networks, using media, all of this, that's always done in secrecy below the surface. In our case, we had this woman who got caught, so you could have a 7-week trial where all the evidence came up front, where you could see how she had worked together with the politicians from the government, actually, from the government, trying to influence the state attorney, and probably also did, how they worked together with the biggest communication bureau in Norway, writing her text, how they had influenced the media, all these things. It was kind of unpacked in this wonderful exhibit, also on a very important topic, and that is how the kind of ultra-liberal part of the right are working together with the far right, the more extreme part of the spectre. Because of course the ultra-liberal, the neoliberal part of the far right, they think they can control and use the racism and extremism of the far right. So that's probably I just forgot a lot of stuff, but that's in short what happened with Ways of Seeing. Das ist eine Geschichte, über die man wahrscheinlich alleine sehr lange sprechen könnte, auch über diese selbstdestruktiven Elemente, die da drin stecken. I know. Aber vielleicht ist es der Moment, wo wir jetzt zusammen reden können, weil die Frage ja auch ist, wenn Sie sagen, dass selbst so eine Geschichte an dem Narrativ doch wenig ändert, wo sowas so öffentlich offensichtlich ist. Die Frage, was kann dann Theater eigentlich tun? Also wiefern kann das Theater, Tuğsal Moğul, wiefern kann das Theater es schaffen, eine Geschichte, die zwar alle kennen könnten, aber die keiner kennt, zu erzählen und auf das Narrativ Einfluss zu haben? Ja, ich muss mich mal erstmal outen als ein großer Fan von dieser Arbeit in Norwegen. Also was ihr da gemacht habt, ist unfassbar. Ich habe damals im Oktober 2020 in einer Zeitung, hier habe ich mir aufbewahrt, einen Artikel über euch. That's great. Ja, ich habe das da gelesen und ich dachte, unfassbar, was ihr geschafft, also was passiert ist und das, was man sich ja eigentlich wünscht und gleichzeitig aber durch das, was du jetzt erzählt hast, Pia, was das bedeutet auch für jetzt dich, Hanan und Sara, was das bedeutet hat, aber ich muss ehrlich gestehen, das hat mich so geflasht, dass sowas möglich ist, dass das Theater so eine Kraft und Macht haben kann und eine ganze Regierung stürzt fast. Ja? Also unfassbar. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland möglich wäre. Ich habe sowas, nur ein kleine, wir waren auf einem Festival eingeladen und es hieß Unentdeckte Nachbarn in Zwickau, da wo diese Terrorzelle auch zu Hause war.
Dort habe ich das eher ein- oder zweimal haben wir richtige Anschläge. Also die haben unsere Festivalbüros mit Steinen beworfen. Aber es war nur dort. In Münster, wo ich lebe, im Westen von Deutschland, das ist in der Nähe von Holland, wir haben über 70 Mal gespielt. Ich hatte nie die Befürchtung, dass jemand kommt oder dass Neonazis ins Theater gehen und sich das Stück angucken. Aber diese Frage wurde im Publikumsgespräch immer gefragt: Hast du Angst? Habt ihr Angst, das zu zeigen? Ich muss ehrlich gestehen, hier in Münster nicht, aber dort, als wir in Zwickau waren und in Leipzig, da hatte ich, als wir dort in diesem Festival, unter diesem Festival in dem Rahmen gespielt haben, hatte ich Angst. Aber ich wollte nur mal sagen, es ist unfassbar und ich finde es auch unglaublich, was danach passiert ist, dass nachdem die Justiz, also nachdem die verurteilt wird, dass die Regierung, also diese Leute immer noch als Opfer gesehen werden und nicht als die Täter, dass man sich nicht bei euch entschuldigt hat. Das zeigt ja unglaublich, wo wir leben. Aber also eure Arbeit ist groß. Wahnsinn. Also das ist groß. Mhm. Und was passiert ist, das hat mich so berührt. Ja. Das wollte ich sagen. Theater kann viel. Theater muss viel machen. Auch ich glaube, wir sind die Leute, die Künstler, ob das jetzt darstellende Kunst ist, bildende Kunst, wir müssen, glaube ich, diese Themen aufrechterhalten. Wir müssen sie, auch wenn er schon aus den Medien raus ist, aus der Aktualität, wir müssen dranbleiben und sagen, nicht aufhören, nicht aufhören. Ich glaube, die Chance, und wenn man die Mittel dazu hat, eine Transformation fürs Publikum herzustellen und dass die Leute dann das nochmal anders wahrnehmen, im Theater diese Themen bekommen, ist das nochmal eine andere Form der Verarbeitung bzw. des Nachdenkens. Das ist nicht nur so eine Seite, auf der Seite 4 in der Zeitung steht ein kleiner Artikel, sondern es ist ein ganzer Abend, man geht hin, guckt sich das Stück an, sagt, das ist in Norwegen passiert oder das ist in Deutschland passiert oder das ist in Frankreich passiert. Theater ist enorm, finde ich, wichtig dafür. Ich hoffe, dass wir wieder, dass noch weiter diese Themen dass wir alle dranbleiben. Auch gerade das Dokumentartheater hat in den letzten Jahren zugenommen. Diese Form von Arbeit ist ja auch immer mehr aktuell. Also es ist ja, sag ich mal, ein Teil des Theaters. Es ist nicht mehr die alten Klassiker, die man modernisiert, sondern auch gerade es gibt in Deutschland ja auch ganz viele Dokumentartheaterleute, die ziemlich sich darauf spezialisiert haben. Sara Baban, Sie haben gerade genickt bei der Beschwörung der Kraft des Theaters. Was wäre denn das Resümee jetzt aus dieser Erfahrung mit Ways of Seeing und mit dieser absurden Geschichte, die gleichzeitig aber irgendwie trotzdem zeigt, wie solide und wie fest die Fundamente dieser Narrative und der Regierung sind? Well, it feels like it has been going on for several years, actually, even though it was happening so many things so fast. I actually just wanted to say also that the narrative was set also because from the far right, also because not so many people saw the piece actually. And the media didn't care about that. They were writing about it without seeing it and saying that what we did was wrong without actually knowing what it was about, just buying the narrative of the far right. And there is also one thing I have noticed these last years, also in Norway and probably other places also, how the far right actually work together. They are very fast. They are, in a way, going out with statements, writing articles, and everywhere the same things that it will set in a way. That's how I felt about what was happening around Ways of Seeing. And the politicians also went out saying directly things about us artists without seen the piece, saying that we are dangerous to the people. We are actually one of them called me a terrorist in a way. So I mean, but what happened was it took time, but in a way now it seems like the art scene has woken up because they weren't actually
they're protecting us or supporting us in the beginning. They were scared to come out and openly support us. But it took kind of, now it's like 2 years. Is it more than 2.5 years? But now it's other things has started happening towards the other artists in Norway. They are being attacked right now from the far right. So Pia knows more about that, and actually Hanan as well. It's like, it's, yeah. But I also wanted to say, when you said it would not, would it be possible in Germany? And I think the reason what happened with Ways of Seeing would not have happened in Germany is not necessarily because we have more far right, or it's not about that. I think, I mean, I just want to say that and kind of insist on the fact that we knew that there were aspects of the play that would be seen as provocative. We know that art is a subversive, it's a subversive thing. This is not like a walk in the park. This is not just, it's not supposed to be nice always. I mean, we know that the play can be uncomfortable and so on. What we didn't know, so we knew there would be attacks. We were more or less prepared for it. What we didn't know is how the media was absent and sort of completely scared by the far right, to the point that they will, instead of like resisting a little bit the narrative, they will just buy it in completely. And I think that's the reason it would not maybe happen in Germany, because I have the impression, at least, that in Germany the media is much better. And in fact, the first real investigatory journalist that was interested in the case was a German journalist. So I think what we didn't, and I think it's kind of nice. I mean, nobody wants to be like, to know what happens when you do an artwork. There are always elements of surprise. I think you cannot really predict how things will happen, if anything will happen at all. But what we didn't predict at all was that the function of the media would fail completely. And not only they were not interested in seeing the play, but they never asked also. You know, I mean, we have footages. It was possible to ask, but there was no interest. There was absolutely no interest in that. And in fact, just a few days after few weeks after the Berthausen became the main suspect of these attacks, we coincidentally in the same times received a grant, the three of us, and we are also working in three different committees. I mean, this is not planned. This was, the committees had already decided before, blah, blah, blah. So and this became the main news. So when the justice minister resigned, it was a national tragedy. Before that, when the attacks were happening, it was a threat against democracy. Then when it was his wife, it was a national tragedy. And then when we got the grant, it became the headline. The first thing they did is to interview one of the far-right politicians, Christian Tubring-Gjedde, and the headline was, "Nobody should receive state funding to spread hate." And in fact, the journalist that wrote the article that Tuğsal mentioned was in Norway at that point, and he was expecting a huge headline about the fact that this woman had perpetrated all these attacks to target us. I mean, with all these misspells, like pointing at immigrants and all of these things. I mean, it was very obvious, like false flag operation, like very obvious political engagement on her side. And instead of that, we were still the ones that were problematic for spreading hate against Norwegians. So this is something that, I mean, I just wanted to sort of insist on that. And then, I mean, I would not say that the narrative haven't changed completely. Of course, we have had the chance to insist on on the truth, not just our truth. And it's not like our truth and their truth. I mean, they are making truth out of elements that are completely false. Like, this is called propaganda, also in other words, because the time span was so long, because legal procedures are so long. Then we had actually the possibility, together with lots of people that supported us, to push again and again, without having the support of
huge PR bureau like they had, without having the support of a whole political party like they had. And I think that in fact, it did reveal also for the broader audience that maybe doesn't care about art or doesn't think that art is not important. Still, it revealed a lot of the things that we wanted to talk about. So I think in the long run, because we were able to stay in that discussion for so long, I would say that we won the discussion more or less. And now the verdict was also, how do you say, enstemmig, like the whole jury there was no doubt on the side of the jury, not one doubt, not 1% of doubt. So that's also something that is quite important. And that's why the far right hates art, of course, that this aspect of art that is in the nature of art, that is being subversive, is something that they absolutely despise. And that's why now a lot of the discussions have shifted to funding for art. Why should we have state funding for art? And that's another way of taking us, in a way, or taking us as a field. And there are much more. There are a lot of artists, as Sarah was saying, that are being attacked by anonymous platforms and so on. But I think these attacks are also an important moment for us to be able to collaborate, to be together, and actually be better at working together on these questions. Because I think when we have to always to the enemy accept give them some points. I mean, one of the things the right is very good at is collaborating together. There is the diversity of the right is very interesting, I think, because if you look at all of these parties, you will see that there are lots of different opinions, also politically, but they have this strength of pulling all of these fractions together in order to work together. And I think that's what the culture scene and the left scene and so on has to do much better now, at least in Norway. I don't know how it is in Germany, but I think that's something that under the pressure of all of these things, ways of seeing and other things that have happened, I think it forced us to also work better together and be more solidaric. Ich glaube auch, dass das ein gutes Beispiel ist dafür, also diese Geschichte, wo man eigentlich alles drin findet, was man über quasi rechtsextremes, rechtes Handeln wissen muss. Diese Verdrehungen, die Lügen, die falschen Behauptungen, der Hass, der von den anderen kommt, gleichzeitig auch immer schnell zu sein in diesen ganzen medialen Darstellungen, die sich am Ende als unwahr herausstellen, bis hin zu diesem selbstdestruktiven Aspekt, dass man auf das eigene Haus Anschläge verübt, um zu sagen, das hat jemand anders gemacht. Das ist ja wirklich auf eine Weise sichtbar, die unglaublich ist. Wir haben so ein bisschen das Problem, dass wir leider schon mit unserer doch knappen Zeit wegen dieser Online-Situation ans Ende kommen. Deswegen wäre jetzt nach diesen ganzen tollen Äußerungen, auch mit der Feststellung, dass die Far-Right die Kunst hasst, vielleicht nochmal die Frage, auch gerade in dem Verhältnis zu den Medien, die eine wichtige Rolle dabei spielen, welche Diskurse in die Gesellschaft hineinkommen, worüber man spricht und wie darüber etwas gesprochen wird. Dafür sind ja Medien in der ganzen Vielfalt sehr wichtig. Und jetzt ist bei beiden Arbeiten, sowohl bei der von Ihnen, bei Ways of Seeing, als auch bei Auch Deutsche und den Opfern auffallend, dass das Theater doch sehr stark dazu dient, eigentlich Wissen zu vermitteln und Zusammenhänge herzustellen. Also kurz die Frage vielleicht zum Schluss, was unterscheidet denn für Sie dann die Arbeit, die Sie machen, von einem Sachbuch oder von einem journalistischen Text, der das auch sein könnte? In dieser Form von Wissensvermittlung. Wieso muss es dann Theater, Dokumentartheater sein? Vielleicht zuerst Tuğsal Moğul. Ja. Ich glaube, die Konfrontation direkt mit dem Publikum, die Enge, der Raum, wo das stattfindet, auch das Wissen vielleicht ja, wo jetzt nicht etwas Erfundenes, sondern wirklich was Passiertes erzählt wird und diese unmittelbare Nähe zum Publikum, glaube ich, diese Emotion, die rüber schwappt auf das Publikum, spielt eine große Rolle. Also das war zumindest bei meiner Arbeit so. Ich habe das in einem kleinen Raum erst gezeigt, vor 60, 70 Leuten. Es war eine Studiobühne in Münster. Nachher war man ein bisschen in größerem Raum. Aber das hat die Leute, glaube ich, am meisten emotional auch so mitgenommen, dass ich glaube, dass sie sich nachher zu Hause hinsetzen und erstmal entweder googeln oder die Sachbücher lesen. Ich glaube, es ist so ein Türöffner. Und man erreicht oft, glaube ich, mit sowas wie Theater, wo Emotionen ja mit auf dem Tablett sind, einfach erreicht man die Leute schneller,
an dem Punkt, wo sie sich dann getriggert fühlen, weiter zu forschen. Das ist die Kraft des Theaters. Und die Medien, ich wollte nur eine kurze Sache noch sagen, ich glaube auch in Deutschland, diese Medien, auch unsere Medienlandschaft ist jetzt ja nicht so super gewesen in all diesen Berichterstattungen, was diese ganzen Morde anging. Natürlich hatten wir nichts Ähnliches wie jetzt in Norwegen, so, wo ein Theater so angegriffen worden ist. Das habe ich sage mal in Anführungsstrichen, leider nicht gehabt. So, das ist natürlich etwas in Aufmerksamkeit, die man viel stärker dann wahrgenommen wird, vielleicht von der Gesellschaft. Aber das hat Vor- und Nachteile. Ich habe das schon jetzt auch wahrgenommen, jetzt durch diese Diskussion. Aber was ich damit sagen wollte, unsere Medienlandschaft könnte sich auch viel besser informieren und ich auch an den Theatern. Man muss sagen, dass die Theater gelten als linksliberale Institutionen, wo man ja seine Sachen zeigt. Das ist nicht immer der Fall. Auch bei uns in Deutschland ist jetzt gerade eine Diskussion über Rassismus im Theater ein großes Thema, gerade bei den Künstlern. Welche Themen dürfen wir spielen? Oder wie werden Leute behandelt, die Migrationshintergrund haben? Und. Also ich glaube, gerade auch bei uns müssen wir gerade, was die linke Szene oder linksliberale Theaterszene angeht, nochmal ganz durchatmen und durchüberlegen, was da noch verändert werden kann. Pia Maria Roll, wie würden Sie diesen Aspekt einschätzen, welche Rolle das Theater spielen kann als Medium, das womöglich das macht, was Journalismus eigentlich machen sollte? I think theater is and has always been in all parts of history. When society has become more authoritarian, they have attacked theater, because of course it is both an artistic practice, but it's also a social practice where you meet in a space together, and the doors are closed so nobody can know what you're doing there, sort of. Which has always been threatening for authoritarian powers. So I think, I think I kind of became an artist in the 90s, where a lot of us, it wasn't every day that we knew that it was important what we did. I think no artists now that are like in the field of actually working and understanding the role of art now, we never doubt the role of art now. It is so obvious that the duality of thinking, that we combine kind of political, not activism necessarily, but just being active citizens with imagination and creativity and shifting positions, and to be together in companies where you can support each other and stay. You have to remember, I think it's very, very important. The case of Ways of Seeing is the case of presenting the force of the company, to be a group. We had never survived like 2 weeks, not a day, if we didn't have built this social structure also around the company a little bit when these attacks came. If we were one individual artist that were caught in this kind of idea of the artist, which is the ruling now, that you're supposed to make a career and you have to make money and do international, we would be dead. We would be absolutely dead. So, and this is what they can't control. It's the pleasure, it's the creativity, it's the social thing, it's the kind of investigative aspect, of course, that all good art is by nature very investigative and curious. So all these aspects is I think, it's, and that doesn't go for theater or artists, just theater or artists. This is the revolutionary potential of society, actually. This is how we can also investigate in the kind of revolutionary potentiality of society. It is these things, I think. So, I see very good times for art, very scary times, of course, but I'm very hopeful, actually.
Kann ich dann vielleicht noch kurz zum Abschluss fragen, mit dieser Ausblick, woran Sie jetzt im Nachgang arbeiten oder wie Sie weiterarbeiten an diesem Thema? Us, yeah, we work on, I mean, I have to say, ways of seeing, we won. We won because the case was opened. So what we do now, we do new performances and a lot of new projects. But what we also do is that we work with other artists that are attacked, that doesn't have this smoking gun of this wife of the justice minister, because artists are attacked all the time now, and often they don't have, like we had kind of names, we were funded, we had a theater in our back, sort of in our process. A lot of these other attacks from the right side is done to people who doesn't have that. So I think the notion of solidarity is extremely important in the years to come, actually. Also, and this is also what they try to kind of kill, the sense of that solidarity is the basis that we stand on in the artistic community. Without that, we're also dead. And then we're going to make a new show that will open in a year or something. Und worüber wird die handeln, diese neue Show? Well, we can get back to you on that. Okay. Tuğsal Moğul, wie ist es bei Ihnen als Ausblick? Was folgt aus dieser Beschäftigung mit dem NSU-Fall, mit der deutschen Rechtsextremismusgeschichte? Gibt es da etwas, was sich für Sie daran logisch anschließen würde oder woran Sie weiter arbeiten würden? Ja, ich bin schon dran. Also ich mache jetzt auch Deutsch unter den Opfern Teil 2. Das heißt dann / Hanau. Und ich war auch schon dort und habe mich auch mit den Opferangehörigen getroffen. Also ich werde das wie so eine Blaupause benutzen, was ich bei Auch Deutsche und den Opfern NSU hatte, dort auch nochmal auf die Beine zu stellen. Und dann, ich bin gerade im Gespräch mit den Theatern, wo ich das machen kann. Ja. Aber ja, es geht weiter. Es hat nicht aufgehört. Das geht NSU 2.0, haben sie sich ja selber genannt schon. Es gab ja mehrere Faxe auch von so Polizeidirektionen aus Frankfurt, was ja verschickt worden ist an einige Anwälte, auch Künstler. Und da gibt es noch genug aufzuarbeiten. Also ich glaube, das hört leider nicht auf. Also bin dabei. Mal gucken. Vielleicht können wir es ja auch gegenseitig uns zeigen, dann in Oslo und in Berlin oder wo auch immer. Wenn das alles wieder möglich ist. Was jetzt wieder aufhört, ist unser, wie ich fand, sehr anregendes Gespräch, was fast ein bisschen schade ist, dass wir so zeitlich begrenzt sind, aber andererseits ist es im Internet ja auch so bei diesen Zoom-Sessions, dass die doch nach längerer Zeit etwas anstrengender zu schauen werden als eben eine Live-Podiumsdiskussion. Und auf jeden Fall finde ich es auch sehr vorteilhaft, wenn man eine Diskussion hat, in der so viel drinsteckt und so viele Gedanken da sind, an denen man danach auch noch weiter knabbern oder denken kann. Insofern bedanke ich mich sehr für diese anregende, gute Stunde und wünsche bei den weiteren Arbeiten viel Erfolg. Ja, danke auch gleichfalls. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.